ഇതേ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, റിസ്യൂമി കോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നോക്കാം എന്തായാലും എങ്ങോട്ടാ ഗെയിം പ്ലേ പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇതുവരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈഗ ഫുള്ള് ഓടാൻ നോക്കുന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഒന്ന് കീഴടക്കി. പുള്ളിക്കാരുടെ വീട്ടുകാരെ എല്ലാം കൊന്നു. വീട്ടുകാർ തന്നെ അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അച്ഛനോട് കുറേ മാസ്ക് ഇട്ട ആൾക്കാർ കൊന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അതിനുള്ള റിവെഞ്ചും ആ ഒരു ബോക്സും അതിനെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പുറമെയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഗൺ സ്മിത്തിനെ കാണണം. 4 പേരുണ്ട്. നോക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഹേജിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നോക്കാം എന്തായാലും ഇവിടെ തപ്പി നോക്കാം. ഒരു ഗൺ സ്മിത്ത്. Why settle for gold? I have some of the purest Tamba silver. I know an artisan who can pound some on for a small fee. No, it has to be gold. No gold, silver. I'm wasting my time here. My temple are so good. They're used by the monks of ഇവൻ്റെ കയ്യിലില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ആളെ തപ്പണമല്ലോ. മറ്റേ ഹേജി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ നോക്കാം. It doesn't help you shoot any better. It's for a gift. Sorry, I'm no artisan. I just sell them. Okay, Teppo എന്ന് തോക്കുമല്ലോ. Do you sell Teppo? എന്തായിരുന്നു അടുത്തൊരു Everyone's impressed with ഗൺ Teppo, സ്മിത്ത്. but they can't beat a sharp blade. Can I show you some swords? No, thank you. മാങ്ങയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചക്കയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ? ഒരു കാര്യമില്ല. എന്തായാലും നോക്കാം ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്. അടിപൊളി രണ്ടോ മരിക്കുന്നു. ഏതാ ടെപ്പോ ട്രേഡർ? നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ മാറി. ഇവിടെ വന്നു ഒന്ന് വിളിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം മരെന്തോ പറയുന്നത്. Access to Immerse Sokyu himself. He may invite you to a tea ceremony. You are a fool! Sokyu-san knows me. He won't believe that I suddenly hold contracts for 30 bars of silver for the Portuguese of Nagasaki, or a shipment of Tanegashima Teppo for Oda Nobunaga. These forgeries could fool Lord Nobunaga. One bears his seal. That looks suspicious, even by Sakai standards. If I am caught in this lie, I'll be barred from all ഓക്കെ, trade. നമുക്ക് അവന്മാരടുത്തോട്ട് പോവാം. അവന്മാരടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് അവന്മാരെന്തോ പറയുന്നത് നോക്കാം. Don't be a fool. She's just some street thief who heard your childish cries. Who or what I am does not matter. Give me the papers and carry on with your lives. ഞാൻ ആരാന്നുള്ളത് I don't know what you're talking ഒരു about. ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. I don't ആ want to പേപ്പർ hurt താ. either of you, but I will have those letters. You can have them. They are not what our lives. If you want them so bad, you could pay us അതാണ് 500 won. You are testing my patience. Do you know what I am? My people are born to kill. I am shinobi. കൊണ്ടെടുത്ത് ഓടുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പുറകെ പോകും. അവനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇവിടെ വന്ന് കുടിക്കൻ്റെ പുല്ലുമരം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഗെയിം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അത്രയ്ക്ക് പോരാ ഇത്രയും കളിച്ചത് വെച്ചിട്ട്. കാരണം ഒരു സ്റ്റേബിൾ FPS ചില സമയത്ത് കിട്ടത്തില്ല. എന്തായാലും നോക്കാം എങ്ങോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറേ DLSS പിന്നെ FSR ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവന്മാർ
DSLS വഴി ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യത്തില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പം ഇവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം കിട്ടുമായിരിക്കുമല്ലോ. These letters will help me pass as a trader. Maybe I can barter a way into finding the woman with the gold teppo. നോക്കാം എന്തായാലും എന്തുവാന്നുള്ളത്. All right, Naoe. From now on, in Sakai, you must be someone else. അതാണ് പുതിയൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് വേണം. എന്നാലല്ലേ നടക്കൂ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗെയിമിൻ്റെ വിഷ്വൽസൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അതൊരു പോലെ വന്നെ. ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പല ഗെയിമും അതേസമയം ഈ സോണിയുടെ ഗെയിംസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് നല്ല ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡാണ്. ഇവിടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. No one enters House Imai uninvited. Forgive my ignorance. I'm a trader and would like to speak with Master Sokyu. I'm told he knows everyone in Sakai. That's true, but he doesn't grant an audience to just any merchant who comes to his door. I'm not just any merchant. I bring letters, trade contracts. Let me see. അതാണ് ട്രേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഉണ്ട്. Silver for Nagasaki. My father has some holdings and could help you with that. An order of Tanegashima Teppo. This bears the seal of Lord Nobunaga. You do know my father is his tea master? അതാണ് Of course. And that my father supplies Teppo for Lord Nobunaga's army. അറിയാമല്ലോ. You're either very naive or incredibly bold. I do lack experience and so sought out the wisdom of the Imai. It was foolish to believe you'd take all my contracts. I didn't say no. We could help find you the guns and silver for a reasonable share of the profit. What shall I call you? You may call me Shizuka. I am Sokun. ഓക്കെ, ഷിസൂക്ക Welcome to എന്നടാ. Sakai. Nothing in this city comes without cost, except that piece of advice. I have business in town. Walk with me, and we'll take the measure of each other. The people know you. They know the Imai family. ഓക്കെ, Are all tea masters so revered in Sakai? Only a few, but my father is much more than that. He would be first to tell you so. You do not respect your father? I do. It takes a smart man to rise as high as he. A hard man. I hope to have such steel in me when the family business is mine. And speaking of business, excuse me while I deal with a minor affair. Shota! You still owe us money. Imai Stokyu is displeased. These are hard times. You will have your money next week. Lord Nobunaga may be coming for a visit. He too would be annoyed by this inconvenience. You will have it tomorrow. You and your father know Lord Nobunaga personally? He is Lord Nobunaga's tea master. My father owes much of his fortune and influence to him. In return, we advocate for Lord Nobunaga in Sakai. I didn't think someone like Lord Nobunaga cared for culture. On the contrary, he takes the ceremony very seriously. He wishes to show his mastery on Some and call off the him a field of tyrant. battle. Not loudly. Some think his actions extreme. Others call them daring. But no one has united this warring land the way he You- has. Admire him? I respect his effectiveness. These are uncertain times. അതാണ് But the Imai clan will thrive so long as Lord Nobunaga has power. Do you speak that tongue? Portuguese? A little. You can hear more and more of it spoken in our streets.
It makes some nervous That they might invade? that they take over our markets. We need to control the sea trade. That will be my legacy. This is my office. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കാൻ വരും. I thought you had business in town. In Sakai, അടുത്ത deals കട്സിയിലാണ്. are sealed over sake. I'd rather you invite me for tea. I hear those ceremonies can open doors. My father serves tea to the most powerful in the land. Why would he sit down with you? Maybe Lord Nobunaga is being cautious, contracting different suppliers. But we have a My common father's interest to position serve danger his more than needs. Mocha. I believe my father's standing is secure. But I begin to see an advantage in working with you. Very well. I'll speak to my father. To success. There is one more thing I would ask. They say Sakai leads the teppo trade. I'd like to meet merchants of that sort, or even other women with an interest there. A gathering of women with an interest in teppo? That's worth proposing just to see his reaction. I'll ask him. Inform yourself on tea etiquette, then find yourself some more appropriate robes. A kosode, perhaps? Of course. These are my traveling clothes. Very good. Take the time you need to prepare, then return to House Imai. The kosode for the tea ceremony will be part of my Okay. disguise. I'll need to choose wisely. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കൊസോടയും ബാക്കി കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് തന്നെ എങ്ങനെ ടീ സെർമണിക്ക് പോകേണ്ടത് അവിടെ എന്താണെന്ന് ചോട്ടെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി നോക്കാം. ആരെങ്കിലും അങ്ങനത്തുള്ള ഒരാളെ കിട്ടുമെന്ന് അത് That could പഠിപ്പിക്കുന്നു be Heiji, നോക്കാം എന്തായാലും. and it looks like he's in trouble. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹേജിയെ കിട്ടി. ഞാൻ പൊളിച്ച്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഹേജിയെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഹേജിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളതല്ലേ. ഇതിലേ കൂടെ തുറന്ന് പോകണം. ഇമാരെവിടാ? I should stay hidden here. Are you so stupid that you thought I'd let ഓക്കെ, Breathe your eyes! അല്ല അവനെ കൊന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുന്നതാണ്. Hero, huh? Maybe compared to you. ഊഹം കണ്ട് പുല്ല്. Stop right there! ഓക്കെ, അവന്മാരെ Think you പുറകിലുണ്ട്. You're scavenger. You are a parasite and will die like one. You die today. മാറി മാറി നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പണിയാവും. അവൻ്റെ കാര്യം തീരാൻ നോക്കാം ആദ്യം. This is where you die. He's just a ഇതിനകത്ത് blacksmith. Why do നമ്മൾ you care? ബ്ലോക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആവും ടൈം. അങ്ങനെ അവനും തീർന്നു. ഇനി പൊരുത്തണം, അവനും തീർന്നു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം ഹേജി എടുത്ത് പോയി Heiji, സംസാരിച്ച് നോക്കാം you did not എന്താണെന്നുള്ളത്. fight back. I do not spill blood. I make tools. They could have killed you. Yes, perhaps. People are usually happy to be spared. I am not happy. I am broken. Broken? എന്താ പറ്റി മിസ്റ്റർ? My parents built this forge to make tobacco knives. They were the best in Sakai.
and very valuable. Then my parents were killed. I do not make their knives anymore. I'm sorry for your loss, Heiji. I'm a friend of Tomiko. She sent me to you. Tomiko? I am in her debt. We could use your help, Tomiko and I. Come to Setsu. Whatever debt you owe will be repaid. We might even find a way to fix what has been broken. There is nothing for me here now. I will pack what is left and come. Good. We will be waiting. അതാണ് അപ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ ഹൈഡ് ഔട്ട് എത്തിക്കോളും. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഉണ്ടോ? അത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി. പിന്നെന്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? അകത്തോട്ട് വന്നല്ലോ. എന്തായാലും അവന് പുറകിൽ നിന്ന് പോയി പഞ്ഞി കിട്ടി. അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. അപ്പോൾ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ആ ഡോറ് കളിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? നമുക്കെന്തായാലും These merchants must know something of tea etiquette. പോയിന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ തന്നെ പോയിന്റ്. Do you know where I can learn tea etiquette? Who do I look like? Sendo Rikyu? Who is he? Who is Sendo Rikyu? He is the undisputed master of the tea ceremony. ഇതാരാ? And you shower Master Sokyu with the same praise if he were here shopping for tea. Nonsense, Master Rikyu. I would be content if I had no other customer but you. A very gracious lie. Do you teach the tea ceremony? Mostly to the disinterested offspring of powerful daimyo and wealthy merchants. I am no daimyo's daughter. I'm just a simple trader interested in the ways of tea. Oh? Yes. I am told tea ceremonies are a good place to meet people of influence. And perhaps their influential masters. You are not from Sakai. You haven't traded your spirit for the promise of prosperity. No, I am not. I must learn etiquette for Master Sokyu's tea ceremony. Master Sokyu. Okay. Then you will need my help. Walk me to my home. We can talk on the way. Have those Okay, teas അപ്പോൾ brought to my home. നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം. So, പോയി നോക്കാം. what is it that you are really here to do in Sakai? I told you, I'm here to trade and make contacts. Okay. Yes, that's what you told me. At any rate, opportunity has placed us on a common path. And who am I to refuse the call? Why did you react to Master Sokyu's name like that? You don't like him? As a Pharaoh Master, I respect what he has achieved. But we have different philosophies when it comes to tea. So you don't like him? Ah, we have arrived. You must approach your training in a Okay, state പുള്ളിയുടെ of വീടെത്തിയല്ലേ? readiness. Let me know when you would like to begin. I am ready. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാൻ റെഡിയാ. Then come with me. ഓക്കെ, പുള്ളി എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. നല്ല ഏരിയ. അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊള്ളാം. വീടിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു കുളം, ഒരു മരം, അവിടെ പോയി ഇരിക്കുക, ഒരു ബെഞ്ച്. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വന്തം വീട്ടിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്ത് നല്ലതായിരിക്കും. This place is beautiful, Master Rikyu. Ah, it was designed around the four virtues.
respect, tranquility, purity, and harmony. I approach my ceremonies the same way. Before we begin, can I ask what you want from me? What do I want? I'm told everything here is either bargained or bought. What do you want in return? Dear child, so many people demand a price. I try to bring a pinch of balance into the world. What I give is freely given. Now then, let's begin with basic etiquette. Rank and title are put aside. Guests enter as equals. The host becomes the servant. First impressions tell people how to treat you. How would you bow to me? Halfway. This is the correct way. The half bow puts us on equal standing, free from pride or prejudice. We can discuss art, poetry, architecture. I am not very skilled in the arts. Certainly not in poetry. Nonsense. It's simply comparing things to express feeling or giving voice to nature, like thunder tears the sky. I see. Like blood blossoming from a wound. Yes, but with any luck, you'll not need to compose a poem on the night. Purity is honored in thought and action. The cleaning of utensils, the turning of the bowl. The turning of the bowl? We drink from a common bowl. Each turns it slightly to the right. In this way, the front, the most beautiful part of the bowl, faces the host and other guests as a sign of humility, of respect. Is there anything else I should know? It is customary to give a gift at the end of the ceremony. I've something to show you. My apprentice has selected 3 items from my personal collection. You may choose one to give to Master Sokyu. A Yijing teapot with gold trim representing the height of Chinese craftsmanship. A humble tea leaf jar that has passed through the hands of many masters. Finally, this unassuming bamboo ladle, fashioned by the unequal craftsman Shutoku. I can't accept any of these. You're too generous. Nonsense. Simply return Probably that won't get a generosity jumbo sound. to me or someone else. And so, we keep the world in balance. Choose. Okay. Okay, അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയിരിക്കുന്നു. I choose the tea leaf jar. ആ ടീപോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. An excellent choice. ടീപോട്ടിലെ ടീ ലീഫ് I hope you will സോറി. find what you seek at the ceremony. And do come to see me once you've taken care of business. അതാണ് വിശ്വാസം. I'll need to find Okay. Nakosode to അപ്പോൾ complete ഇവിടുത്തെ my പരിപാടി disguise കഴിഞ്ഞു. before I return to House Imai. ഇവിടെ എന്തുവായിരുന്നു ഗുണ്ടകള് ഇത് എഴുതത്തില്ലേ, കവിത എഴുതില്ല, അത് കണക്ക്. ബ്ലഡ് ബ്ലോസമിങ് ഫ്രം ദ വൂണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നോ, കിടിലം പോയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാ. ഓക്കെ, ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. 276 മീറ്റർ അപ്പുറമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം അടുത്ത ഏരിയയിലോട്ടുകൂടെ പോകാൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന്, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മിഷൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ട്. എൻ്റെ പേരെന്തുവായിരുന്നു? 98 88 75 മീറ്റർ. ഓക്കെ, മറ്റേ കൊസോടെ അത് ഒപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്.
A ചേട്ടൻ tea നോക്കാം ceremony will എന്തോ കിട്ടും. require a ഇനി അവിടെ rare ചെല്ലുമ്പോൾ kosode. എന്തെങ്കിലും വേറെ Hello. ഒരു Do you sell സാധനം special ഉണ്ടോന്ന്. kosode? All of my kosode are സാധനം മീൻസ് special. മിഷൻ. Enough for a tea ceremony? With some important guests. Sure, Yes. I can make you something for that. In 1 week. 1 week? ഓക്കെ I can't wait that long. ഒരാഴ്ച. Blame the pirates. They stopped the shipment of silk from being delivered. All kosode makers are in the same boat. What about the fabrics you have on display? Those are just for show. And if I brought you some But- silk? Well, I could make the kosode in 1 day, but unless someone deals with the pirates, you'll have to wait for the next shipment of silk. അപ്പം ഇനി ആ സിൽക്ക് ഒപ്പിക്കണം. അതാണ് അടുത്ത ചലഞ്ച്. നോക്കാം. മറ്റേ പൈററ്റ്സ് കൊണ്ട് അവിടെ വയ്ക്കുന്നു. അവന്മാരുടെ ഷിപ്പിലോട്ട് പോകണമായിരിക്കും. എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും? ആളുണ്ടൊരു ബോട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പൈററ്റ് ഷിപ്പ് ഷിപ്പിൽ നിന്ന് സാധനം പുറത്തെടുത്തില്ലേ. How many more will cross the sea? നൻപൻ ഷിപ്പോ? അത് തോന്നി. നൻപൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്. ഇതെന്താണ്? പൈററ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. I'm not allowed here. I should be quiet. Get your hands on that silk, wouldn't you? Make yourself a nice kosode. അതാണ് ക്വയറ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പണി വാളും. Sakai merchants always hold out, but they pay up in the end. Come on. I'd like to see you, the kosode. അവന്മാർ ലാസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന്. ഓക്കെ, നോക്കാം. അങ്ങനെ 1 ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തിയന്മാർ കണ്ട് ജസ്റ്റ് കണ്ടതായിട്ടൊരു ഇങ്ങോട്ട് വാ കണ്ടെങ്കിൽ. ഇതുകൊണ്ടല്ലോ മാര് കാണിച്ച് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമില്ല. ഭാഗ്യം കയറി വന്നില്ല. വാ ഓടിയോ സസ്പീഷനാണല്ലോ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അസസിനിറ്റി അമ്മമാരൊക്കെ മണ്ടന്മാരാണോ? അതാണ്ട അടുക്കാൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ കയറി ചെല്ലും. മറ്റേ That silk belongs in Sakai. I will free it from these pirates. നല്ല കുഴപ്പമില്ല. അവൻ്റെ ആദ്യം തീരുമാനമാക്കി. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ഇതാണ് ആ സാധനം. ഒരുത്തനോട് എന്താ ഉള്ളു ഈ ഷിപ്പിൽ. അവനെ കൂടെ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അത് തീരുമാനമാക്കി.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് വേറെ നോക്കേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് ആ ബോട്ട് കൊണ്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഷിപ്പിൽ? ഉള്ളതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവാം. പെട്ടി ഇന്നത് ഇങ്ങനെ കയറി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ചാടി ഈ ബോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. I have silk. You can keep what's left of it if you make me a kosode in one day. Ah, of course, of course. Now, which silk? There's some nice red in there. What about black? I like black. There's black silk from the Namban. You know, the Portuguese. Not as fine as Chinese silk, but some might find it exotic. I will follow your advice. Okay. A red kosode. Good choice. I'll get to work. Okay. റെഡ് കോസോടെ തന്നോ? This is my best work yet. I hope it brings you success at your tea ceremony. I'm sure it will. Thank you. My training in disguise are complete. Now back to House Imai. ഓക്കെ, ഹൗസിംഗിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാം. ഫോർട്ട് ഓഫ് സക്കായ്. സക്കായ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് വിഷയം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതിനകത്ത് മായൻ്റെ പേര് ജിൻ സക്കായ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് നല്ല ഗെയിമാണ്. ഞാനത് കുറച്ച് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കുറച്ച് കളിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു സിസ്റ്റത്തിലിട്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഞാനത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നല്ല ഗെയിമാണ്. ഞാൻ പിന്നെ അത് കളിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു അസാസിൻസ് ക്രീഡ് വൈബൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനത് അസാസിൻ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഗോസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കിടിലമാണ്. എന്തേലും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇവിടെ. പ്രത്യേകിച്ച് പോയേക്കാം. ഓക്കെ, എന്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോട്ട്. വേണ്ട. You must change into the kosode before I present you to father. I'll have a servant help you dress. I can dress myself. You can put on clothes. There's a difference. അങ്ങനെ കട്ട് സീനായല്ല. ഇതാണ് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ. Yes, Master Sokyu. Come closer. My sight is not what it was, and I'm too old to pose a threat. Okay. I'm not surprised that one so young could secure the contracts you brought us. Would you believe I managed the most prosperous warehouse in Sakai when I was not much older than you? Yes. Very good. Tell me, did you receive the request from Lord Nobunaga directly? I haven't had the honor of meeting him. I've only dealt with his agents. Yes. That is how he would have arranged it. What is the name of this agent? He told me his name was Chuta. I do not know him, but I will. Now tell me, what is the purpose of the tea ceremony?
The tea ceremony is a way of honoring the four virtues. You follow the teaching of Sen no Rikyu? I am still learning and would welcome further instruction. Master Rikyu puts much on philosophy. But equally important is form. By respecting the ritual, we honor the experience. I understand. Good. I'm pleased to say I was able to find 3 other women with similar interest. Forgive me, Master Sokyu. Lord Mitsuhide arrived unannounced. He insists on speaking with you. Lord Mitsuhide. Send him in. ഇതേതാണ് മറ്റേ തുടക്കം കണ്ട. My apologies, Master Sokyu, but I must excuse myself from your ceremony in 3 days' time. I ride to Lord Nobunaga tonight. Your absence will sadden us, Lord Mitsuhide. Though, it is odd that he who requested your seat should so abruptly take it away. Who can anticipate such a brilliant, unpredictable mind? Indeed, I shall express my regrets to Lord Nobunaga in a letter. No need. I will convey them. And I've left the gifts with your house steward. A poor excuse for the inconvenience. Your acts of generosity are always appreciated. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം. Did you recognize that man? No. Should I? That was Akechi Mitsuhide, one of Lord Nobunaga's generals. Is that why you wanted me to stay? You believe he's connected to these contracts? I believe nothing until I have evidence. Sometimes answers reveal new questions. You don't trust him? You have captured my interest. But do not presume to have earned more than that. The guests will gather in the garden ahead of the ceremony. You may join them there. Okay. ഇപ്പം ഗസ്റ്റിൻ്റെല്ലാം പോയി സംസാരിക്കും. പറ്റുമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ. പുള്ളി പോയി പതുക്കെ പുറകിലൂടെ പോകും. Hello. ഓക്കെ, ഇതാരാ? ഒട്ടാമയോ? I am Shizuka. It's nice to meet you. I am Otama. You must be new to Sakai. You haven't caught up with our fashion. I am not so interested in decoration. Unless it involves ornamented teppo. That much is clear. You are friends with the Imai? Our families have known each other for years. How did you gain entry to this coveted event? I trained under Master Sen no Rikyu. So, it is as Master Sokyu says. Sen no Rikyu doesn't discriminate. No. He's tired of teaching children with no other virtue than their name. There's something about you that doesn't fit. Peasant with a piece of earth. Or a cat with a silver coin. What did you say? You stink of the countryside. Go back to your farm before you get hurt. എന്തായാലും കൊള്ളാം, നോക്കട്ടെ ഇനി അടുത്താരാന്ന്. ഇതാരാ? Hello. We have not met. ഇത് ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ള ആളാണല്ലോ. I am Shizuka. It's a pleasure to meet you. I am Milady Satoko. I was unaware they allowed children at these ceremonies.
Master Sokyu has graciously invited me so that I might learn from cultured people like yourself. Forgive me. My uncle says I had to grow up before I could learn manners. I'm here on my husband's behalf, but I'd rather be hunting. Oh, what do you hunt? Bandits. Bandits? They are a scourge on our land. My maidservants are trained with the teppo, and we deliver swift justice to those who loot and steal. But what of those who steal to feed their families? Or to take back what once was theirs? Theft is the most base and cowardly of crimes. No one should steal unless they are prepared to pay with their life. But this is hardly a fitting subject for this event. Excuse me while I contemplate this cherry tree. ഈ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ അടുത്ത ഒരാളുണ്ട്. ഇതാരാ? Good evening. I am Shizuka. From one climber to another, it is worth the extra effort for a better kosode. There was a shortage of silk. Still, you must find a way. You don't settle in Sakai, you make your claim. Okay. I mean no disrespect. I am Wakasa. You may have heard of me? I've only recently arrived, but I would love to learn more about one so famous. You have good instincts. Trust them. I am something of a legend in the making. I have my sights on Sakai. I wasn't born here, and some find my manner bold. Are they polite or plain-spoken in... Where did you say you are from? I never told you. Sakai is the only place I wish to call home. A good answer. Enjoy the ceremony. If you plan to stay in Sakai, come by Osaka Castle. I'm overseeing some work there. Osaka Castle. The tea ceremony will begin soon. I would ask our newest arrival to Sakai to come forward. Okay. അടുത്ത കട്ട് സീനല്ലേ? ആ ടീ സെറമണിയിലോട്ട് പോവാം. On behalf of House Imai, allow me to welcome you, Shizuka. As my honored guest, you will sit at my side, that you might better appreciate the preparing of the tea. You do me too much honor. Honored guest അല്ലേ? Okay. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സെറമണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എന്തൊരു ടീയാണ്, മധുരമുള്ള ടീയാണ്. എന്തുവാണ് I know this tea. Many years ago, I had it with the shogun.
when there was a shogun. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഷോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇല്ല. ഷോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി എന്നല്ല, ഷോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബാർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. This tea is truly sublime, Master Sokyu. I did not create a leaf, merely realize its potential. The aesthetics of this bowl are exquisite. It belonged to my master, Takenojo. The blend of flavor puts mind and soul in balance. Master Sokyu, for your hospitality, please accept this dagger owned by the late Shogun Yoshimitsu. It is remarkably well preserved. It endures, like the Ashikaga. Okay. Master Sokyu, I hope you will have time to reflect upon this painting of a wild geese. Thank you, Satoko. It is beautifully rendered. Satoko. I would like to offer you this snow mask, Master Sokyu, crafted by the artisan Zekan. From Ono City? A discerning choice. I thank you. ഓണോ സിറ്റിയോ അതെവിടാ? ഓക്കെ, നമ്മളിനി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും. Master Sokyu, please accept this humble gift. The leaf jar Komatsushima, from Lord Nobunaga's personal collection. How did you come to possess it? I got it through Master Rikyu. I'm sorry to have caused offense. I see. That explains much. You gave no offense. I shall repay Master Rikyu for this act of generosity. You have honored me with your presence and gift. I will cherish this meeting. You may see yourselves out. ഓക്കെ, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു, 4 പേരും പരിപാടിക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് അവരാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് വേറൊരു കാര്യം. But I can't risk missing my chance at revenge. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? This one possesses a noble grace I didn't sense in the killer that night. She's grown hard out of necessity, not cruelty. I can see Otama committing murder on a moonlit night. Does she know who I am, or is she just bad? Wakasa and I are more alike than these others. She fought for her place here. But that path couldn't have been easy or clean. I can't let this opportunity walk away. അതാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരി ആവാൻ ചാൻസും ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തന്നെ ആയിരിക്കും. You've been watching me with more than idle curiosity. I meant no offense. I've never met a woman quite like you. And I suspect there's more to you under the mask. Mask? We hide our true selves in public. What do you say we talk somewhere we can let those masks drop? I would like that. Then come to my house. It's not far. Okay. പുള്ളിക്കാരുടെ വീട്ടിലോട്ടുണ്ടാവോ? Come in. I can't match Master Sokyu's wealth, but I hope you'll feel more at ease here.
You have a beautiful home. Would you believe this is the first place I truly dropped anchor? Before this, I was always on the move. Why did you choose Sakai? Were you looking for something? I will explain myself, but do feel free to look around. Okay. നോക്കാം എന്തായാലും പോയി എന്താവുന്നുള്ളത്. Nothing comes in or out of Sakai without Sokyu taking his share. That is why I was at his ceremony tonight. Not out of any great love of tea. I prefer sake or Portuguese wine. Men like Soku and the Sokyu have the same fears and appetites as other men. That's not a toy. I know. Okay, golden tempo. It's a coward's weapon. Ah, that was the feeling I couldn't place. It's you from that night. So will you gun me down like a coward? Main ആള്. Okay. I have a better idea. Why don't you tell me what will make this right between us, and I'll get it for you. You think I would bargain with my father's murderer? You are in the strongest position. You offer life, I will trade anything for that. Okay. I want the box you took from me that night. The box. Well, it isn't here, but I can take you to it. No. You'll tell me where it is. I do that. You'll have no reason to let me live. So you won't tell me where it is? No. Then you're of no use to me at all. ഒറ്റ വെടിക്ക് തീർത്ത് തീരുമാനമായി. I did it. Wakasa is dead, and I am one step closer to avenging my father. ഇതെന്തോ പെട്ടെന്നൊരു കട്ട് സീൻ വന്നത്, എന്തോ പറ്റിയത്? ഓ, സീസൺ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചുമ്മാതല്ല. ഇപ്പം എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്? അതെന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫയറാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. 700 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് 69 മീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എത്തും അടുത്ത നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിൽ അടുത്ത മിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്തായാലും ഇവിടെ നീന്തിയൊക്കെ പോകണമല്ലോ. Did you see that old woman's face when I took a piss in the street? Suyoshi Prime. 413 491 മീറ്റർ. എന്തായാലും നോക്കാം എങ്ങോട്ടാണ് ആദ്യത്തെ മിഷൻ എന്തോ നോക്കാം.
Pet the dog, okay. എടുത്തോട്ട് പോവായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചാരയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് വീണ് കിടക്കുവാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പണ്ട് കാലത്തിൽ ജീവിച്ചൊരു സമയമാണ്, ജീവിച്ചിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ. പിന്നെ അത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു നേരം പോലെ കുറേ അമ്മ വന്ന് നമ്മളെ കൊന്നിട്ടങ്ങ് പോകും. എന്ത് അവസ്ഥയായിരുന്നായിരിക്കും. പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. നമുക്കറിയാത്ത രീതിയായിരിക്കാം. Ichiro, you belonged to him. There's blood in your fur. Were you in a fight? Show me who hurt you. I'll follow. Okay. അപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. Auntie Matsu always told me to look out for strange dogs. Soft fur, but sharp teeth. ഓക്കെ, ആൻറ്റി മാത്സു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എന്തോ പറയുന്നത്, ഇത് വെറൈറ്റി മിഷനാണത്. അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ എന്നല്ല, ഈ നായകളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മൾ വഴി പോകുന്ന നായ്ക്കിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാലാട്ടിങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കും. അത്ര നന്ദിയുള്ളൊരു ജീവി വേറെ ഇല്ലല്ലോ. അതേപോലെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ന്യൂസ് കേട്ടതാണ്. നമ്മൾ നീറ്റൻഡോ സ്വിച്ച് 2 ന്യൂസെന്നല്ല, അതിൻ്റെ അൺവീലൊക്കെ ചെയ്തു. സ്വിച്ച് 2 ഉടനെ എനിക്കൊന്ന് റിലീസാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. റിലീസ് ഉള്ളതല്ല, ജൂണിൽ നീറ്റൻഡോ സ്വിച്ച് 2 റിലീസ് ഉണ്ടെന്നിങ്ങനെ അവന്മാർ കൺഫേം ചെയ്തു. സ്വിച്ച് 1 അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കൺസോൾ, 8 വർഷം അവന്മാർ എടുത്ത് ഇറക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത്രയൊരു ടൈം എടുക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അതിന് മുമ്പത്തെ അവന്മാരുടെ പഴയ കൺസോൾ എടുക്കാൻ 8 വർഷമൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 5-6 വർഷം എടുത്തിട്ടുള്ള തോന്നുന്നു. 10 എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, 2010 ചില വലുതിലാണ് വ്യൂ ഇറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവന്മാർ സ്വിച്ച് ഇറക്കുന്ന കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്തേലുമായിട്ട് നോക്കാം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. പിന്നെ അവന്മാർ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് കൂട്ടുമെന്നും പറയുന്ന കേട്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അതാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചെറിയ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡോണ്ട് വറി. So the mongrels left my അടുത്ത brother inside. He's been lying there whimpering for days. Ichiro, that idiot! He inherited a big, beautiful estate while me and my husband live on this farm like animals. What exactly happened to Ichiro? The fur choked on some fish. Didn't check for bones first. And now he's bones. Probably why the mutt stayed. Dogs love bones. And now the estate is ours. The dog doesn't like you. The feeling is mutual. Okay, guys. Before Ichiro died, he hid the inheritance and gave the key to this creature. Not before that mutt attacked my guards. Almost bit my arm off. Some of that blood on his fur is mine. The dog was more loyal to your brother-in-law than you അപ്പോൾ were. അടുത്തൊരു You വീഡിയോ don't deserve the key. കാണുന്നത് വരെ Who are Bye you bye. to decide that?